this the virtual experiment about the bonding between or the attractive and the repulsive force between two atoms. You can see the first situation is oxygen. This oxygen and oxygen. Two these atoms are oxygens, and the vector blue or orange or pink is the force. Yes, and you can see this is the total potential function graph. Yes, two atoms, and you can see here. Yes, you can see. When the one atom is moving. Yes, the right atom move. You can see the change of the distance, and you can see the force between two atoms. Force, yes. So I can stop at one point for you. Yes, this is the yes. For example, here, this is the distance between two atoms is a bit far. Yes, far more than the equilibrium distance. You can see that two force between two atoms. In this case, is this is attractive force or repulsive force. That is attractive force. You can see the force for the left atom is this, from this to this. So this is attractive force. Attractive force. For the other position, for example here. Yes, you can see at this position, when the distance between two atoms smaller than equilibrium distance. Okay, you can see there is the repulsive force. Repulsive force. The force for the right atom from this to this, and it's very large. Yes, yes, you can see. And in this case, you also can see that it is the potential graph for the oxygen or oxygen molecule. So you can see the potential well. Cái giếng lượng tử, các bạn nhìn thấy cái giếng nhé. Chỗ này cô gọi là cái giếng thế năng. Giếng thế năng lúc này các bạn nhìn thấy nó hơi sâu. The potential well is, yes, the potential well is that deep. Yes. However, if you compare with one another, couple of atoms, for example, neon and neon, they are inert gas. So here you also can see the potential well. However, the depth of this well is very, very small, and you also can see the movement of atom. Yes, movement of atom. Yes, you can see. Because of the potential well is very, very, very small in the depth. So at the in the room temperature, for example, the thermal energy is too low comparing to this potential. So two neon atoms, they cannot bond together or bind together to form the molecule of neon. Yes, because the potential is the attractive potential is very, very small comparing to the thermal energy. Yes, so they do not combine into a molecule. They separate together because the thermal energy. Although you still have the potential well
like in the ocean. However, the potential well, yes, the depth of the potential well is very, very small. So you can see that they are not the inert gas molecule. Yes. And in order to explain the bonding intensities, you need to, I think you need to have something like this. For example, you would like to describe the formation of natrium chloride, sodium chloride, as a table saw here. You already see in the presentation of mine. However, I would like to state about the energy binding. So I will describe again. Firstly, yes, the formation of sodium chloride. The first step, you need to ionize the two atoms. The first is ionize sodium, because sodium have the 1 electron in the outermost shell, 1 electron. So it's very easy to release 1 electron from the atom, and the atom becomes ion. And you have the equation, this equation, and the energy you need to supply for this is equal to 5.14 electron volt. In this, you need to supply energy, yes, to get 1 electron far away. Yes, and second, ionized chlorine. Yes, and from this, chlorine will receive 1 electron to become negative ion. And in this situation, this system release energy, or the energy of this system decrease. The energy of this system decrease. So you have the total energy in this case is negative. Okay, so you need to understand that in order to ionize 2 atoms, in this process, you need to supply 1 energy, or the total energy equal to 1.52 electron volt. Yes, and at this point, you have 2 ions. The first is positive sodium ion, and the second is the negative chlorine ion. Yes, and they are far away together, or they independent together. They far away together. And then if you would like to have a molecule, you need to bring them from infinite to become, or to move close together. Yes, bring from infinite to become more and more close together. Yes, and in this process, you need to supply energy, or the energy, or the total energy of this system decrease or need to increase. You have the step 3. The step 3 is combining of sodium and chlorine to create natrium chloride. Yes, and in this you can see natrium chloride and chloride combine together to become natrium chloride, and minus 5.7 electron volt. So the total energy required to form natrium chloride is this. It's 4.18 electron volt. Or in this case, in order to form the natrium chloride molecule, the system release energy, or the energy of the system decrease. Okay, so 2 atoms or many atoms, they combine together to form molecule or solid to decrease the system's energy. Yes, you need to know the principle bonding in molecule and the solids in order to decrease the energy of system. Yes, in this case, the energy of this system decreased 4.18 electron volts for 1 molecular natrium chloride.
Yes, and this energy is binding energy. Binding energy. And binding energy is also the energy you need to supply to separate or to break out one molecule into the two neutral atoms. Yes, and this is the graph for the process to create ionic bonds. Yes, you can see here. You can see here. This is the graph of potential. Yes. Các bạn nhìn vào cái sơ đồ này, các bạn có thể hình dung nhá. Khi các bạn có nguyên tử natri và nguyên tử clo độc lập ấy, thì nó là ở chỗ này. Có nghĩa là nó là ở cái trạng thái mà năng lượng của nó đang, cô gọi là năng lượng bằng không đi, chúng ta đang lấy cái mốc thế năng ban đầu là bằng không. Thì khi mà các bạn muốn tạo nên hai ion độc lập thì các bạn chuyển từ quá trình này lên quá trình trên. Đây, lên đây. Có nghĩa lúc này các bạn phải cung cấp 1,52 electron volt để nó trở thành một natri cộng và một clo trừ. Và khi các bạn đưa chúng từ xa vô cùng lại gần nhau thì thế năng của hệ nó lại giảm các bạn ạ. Nó giảm, và nó giảm nhiều nhất là 5,7 electron volt. Giảm nhiều nhất 5,7 electron volt. Đến đây là giảm nhiều nhất. Đó. Thế thì các bạn nhìn vào đây, các bạn sẽ thấy rằng vậy tổng cộng cả quá trình thì chúng tôi tạo thành natri chlorua là nó giảm cỡ ngần này, từ 0 cho đến chỗ thấp nhất này thôi, và nó là 4,2 electron volt, 4,18 electron volt. Đó, thì cái năng lượng mà nó giải phóng đi, mà cái hai nguyên tử để giải phóng đi để tạo thành một phân tử ấy, người ta gọi nó là binding energy hoặc là năng lượng liên kết. Năng lượng liên kết này khá lớn, 4,8, 18 electron volt là khá lớn. Chính vì thế mà liên kết ion được gọi là liên kết strong, khá mạnh trong số các liên kết phân tử. Strong. Đó. Thế thì năng lượng này cũng là năng lượng, giả sử các bạn có một phân tử natri chlorua ở đây. Năng lượng này cũng là năng lượng để các bạn phá vỡ cái anh phân tử này để tạo thành hai anh nguyên tử trung hòa. Đó. Thì các bạn có thể định nghĩa binding energy theo hai cách. Cách thứ nhất là năng lượng giải phóng ra khi các nguyên tử trung hòa tạo thành một phân tử, tạo thành một liên kết. Và cũng có thể định nghĩa là năng lượng cần thiết để mà phá vỡ một liên kết tạo thành hai nguyên tử trung hòa nha. Bạn sau này những cái bài thi có thể nó sẽ có những cái câu hỏi như vậy. Thế nào là năng lượng liên kết của phân tử? Bạn phải hình dung rất rõ để đến nó bản chất. Đấy, thì các bạn thấy rằng liên kết phân tử trong năng lượng, trong liên kết ion, ví dụ như của natri chlorua, nó cỡ khoảng 4,2 electron volt, là tương đối lớn đấy, tương đối lớn. Vì vậy nên là rất là khó để phá vỡ cái liên kết này. Các bạn phải cần phải cung cấp một nhiệt năng hoặc là một cái năng lượng khá lớn mới có thể dứt cái liên kết này ra. Ví dụ như các bạn thấy rằng nếu các bạn cho cùng một lượng muối với một lượng đường và hai cái chảo độc lập và đặt lên bếp, thì thấy rằng một lúc sau thì anh đường anh tan chảy ra mất rồi, còn anh muối thì vẫn thấy anh ấy không vấn đề gì cả, không hề hấn gì cả, long lanh hơn, sáng đẹp hơn mà thôi, đúng không? Thì nó đặc trưng cho cái năng lượng liên kết, nó được đặc trưng bởi năng lượng liên kết. Đó. Còn các bạn thấy rằng nếu mà như vậy thì năng lượng liên kết của kim cương thì là lớn hay bé? Và kim cương thì là liên kết cộng hóa trị hay liên kết ion? Không phải đâu nhá, đó là liên kết cộng hóa trị đấy nhá. Mạng lưới nhưng mà của carbon mà, của carbon chứ, mạng lưới của carbon, nhưng mà làm gì có carbon nào cho carbon nào 4 điện tử trở thành lớp vỏ ngoài cùng đầy đâu, nó dùng chung đấy chứ. Cái này cần phải xem lại nha, cần phải xem lại nha. Nó là liên kết cộng hóa trị đặc trưng và thậm chí là cường độ rất lớn, thì các bạn cũng có thể có một cái nhìn. Đâu rồi, kim cương đâu nhỉ? Cũng chẳng có cái nào là kim cương đây, không phải kim cương đâu nhỉ, độ lớn không? Đây, độ lớn của nó đây này, các bạn nhìn cho cô này, các bạn nhìn thấy nó lớn không? Lớn không?
Đó, silic đây này, silic cũng là liên kết cộng hóa trị nha, và cũng là một liên kết cộng hóa trị rất đặc trưng. Thực ra là silic là một loại bán dẫn rất đặc trưng, thì cũng là liên kết cộng hóa trị đây 4,64, cỡ khoảng anh ion kia. Germany cũng vậy, ba anh này là ba anh có liên kết cộng hóa trị đặc trưng nhất đấy, vì nó đều là nhóm 4 hết. Thế thì cái liên kết của ion của cầu carbon nó như này này, kim cương như này này, có một anh carbon ở đây thì sẽ có bốn anh carbon ở xung quanh. Nhưng bốn anh này tạo thành một gì nhỉ? Bốn anh này tạo thành một tứ diện đều. Vẽ như này thì đó, bốn anh ở giữa này nhá, thế còn bốn anh ở đây, bốn anh ở đằng sau này nữa, bốn anh ở đây. Và cái liên kết giữa anh này với anh này tôi sẽ vẽ bằng cái màu khác dễ nhìn hơn. Đó, thì đây liên kết giữa anh này với anh này, với liên kết giữa anh này với anh này, với liên kết giữa anh này với anh này, và liên kết giữa anh đằng trước với anh đằng sau này. Đó thì là bốn cái liên kết cộng hóa trị. Trong chỗ này là anh này dùng chung 2 điện tử, 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 tạo thành một cái mạng gọi là tứ diện. Tứ diện nó gọi là tetragona. Đấy. Thì đây là mạng của kim cương, vẫn là carbon nhé, nhưng mà nếu như trong than trì của các bạn ấy thì nó lại như thế này. Nó lại là một anh liên kết với lại các anh khác theo cái mạng lưới như thế này. Đấy. Thế xong anh bên này lại phát triển tiếp. Đó, thành như thế này. Anh bên này lại phát triển tiếp thành như thế này. Đó. Đó. Chết đây. Đấy, các bạn thấy không? Vẫn là carbon nhé, nhưng nếu nó lại liên kết với nhau như thế này cơ. Đó, thì các bạn lại thấy rằng là bức tranh thì nó lại thành than trì. Còn anh này là anh diamond nhé. Còn anh này thì là anh là graphic. Đó, thì graphite chứ, xin lỗi. Thì nó lại như này, và các bạn nhớ là nó không chỉ có một lớp này đâu, mà nó còn có lớp ở bên dưới nữa, có nghĩa là nó tương tự, nó xếp ở bên trên và bên dưới nữa. Và tất nhiên là cái anh ở bên trên bên dưới lại liên kết với nhau, anh ấy liên kết với một anh ở bên trên nữa. Giả sử thêm một lớp nữa ở trên này thì anh liên kết với anh bên trên này nữa, xếp y hệt như thế, giống như kiểu là rồi. Ok, vì vậy với cấu trúc xếp lớp như này thì các bạn thấy rằng các bạn viết bút chì ấy, viết bút chì này này, có cái phần các bạn nghiêng, có bên thì nó lại rất dễ viết, có bên các bạn có góc thì nó rất khó viết. Nếu các bạn biết là khó viết với dễ viết là khác nhau ở chỗ nào? Ai có ý tưởng gì về chỗ nào? Các bạn có bao giờ viết một cái bút chì mà thấy rằng là bút chì mà nó gọt đẹp như này khó để nhìn, nhưng mà có cái bút chì mà có những lúc mà bạn quay cái bút nó thấy nó là nó khó dễ viết ra, có những bút thì nó thấy nó khó viết ra, có bao giờ cảm thấy cái điều đấy không? Không à? Khó viết với dễ viết là vì nếu như các bạn để cái chiều để mà sao cho cái chì nó thôi ra theo cái mặt này này, nó thôi theo cái mặt này, cái mặt xếp này thì nó rất là dễ thôi ra, rất là dễ viết. Nhưng nếu các bạn mà lại nghiêng để sao cho các bạn lại gỡ một cái phần này ra, xong lại gỡ một phần này thì nó rất là khó. Nhưng nếu như các bạn đặt cái góc mà làm sao cho thì nó mỗi một lần bút chì nó thôi ra bên ngoài nó là cả một cái lớp thì rất là dễ. Ok, đấy là bên ngoài nhá. Thì chúng ta sẽ hiểu được cho cô là trong liên kết thì các bạn cần phải nói đến cường độ của liên kết giúp cho cô nhé, hoặc những các là năng lượng liên kết nhé. Rồi cô sẽ chia sẻ màn hình của cô để chuyển về cho các bạn nhé. Các bạn tiếp tục với lại phần tiếp theo. Thực ra phần này không quan trọng lắm đâu, nhưng mà chúng ta đang hơi mất nhiều thời gian. Các bạn tiếp tục đi. Cô trao quyền chia sẻ đây nhóm tiếp theo đi. Cô, các bạn đã nhìn thấy màn hình chưa ạ?
Tại cô đấy, tại cô đang chưa hết cắt cái xe của cô đi nên các bạn chưa nhìn thấy. Ok rồi, tiếp tục đi. Ok, cậu có thể zoom nó lên được không? Ok. Welcome teacher and all of my fellow. Yes, welcome to our presentations. And today we will talking about the hydrogen bond and van der Waals bonds. Our group is group 7 and the member of our group is Nguyễn Nhật Hà, Nguyễn Mạnh Hiếu is me. Yes, next slide. Yes. Now we consider about two content, a hydrogen bond and van der Waals bond. Yes. For hydrogen bond, I will let it to Nhật Hà. Nhật Hà will present the first bond. Thirdly, hydrogen bonds. What are hydrogen bonds? An attractive force called a hydrogen bonds can exist between certain molecules. These bonds are weaker than ionic and covalent bonds because it takes less energy to break these type of bonds. The bond energy is usually less than 0.5 eV. However, a large number of these bonds going on can exert a strong force. Hydrogen bonds are the result of an unequal charge distribution on a molecule. These molecules are said to be polar. If we look at a water molecule, we can see the oxygen atom share electrons with two different hydrogen atoms. So, in total, this molecule has 10 protons. 8 from oxygen and 1 each from the hydrogen atoms, and a total of 10 electrons to share between the oxygen atoms and hydrogen atom number 1 and 2 here. And the other signal share electrons from the oxygen atom. So this water molecule is electrically neutral, but it has a partial positive side, the hydrogen side, and a partial negative side, the oxygen side of the molecule. The electrons are not shared equally within the molecule. As they have a higher probability of being found close to the nucleus of the oxygen atom, leaving that end of slightly negative charge. So the hydrogen atoms end of the molecule will have a slightly positive charge. These charges quickly attack the positive end of one water molecule to the negative end of an adjacent water molecule. Intramolecular hydrogen bonding occurs in ethylene glycol. Để làm rõ hơn, ethylene glycol là C2H4 OH2. Between each two hydroxyl groups due to the molecule geometries, and intermolecular hydrogen bonds can occur between ammonia molecules alone or between water molecules alone or between ammonia and water molecules. When water is in liquid form, there are few hydrogen bonds. And the solid form, many hydrogen bonds. And when water is steam or gas, there are no bonds because
the molecules are too far apart to form any bonds. Hydrogen bonds only form between hydrogen atoms that are covalently bound to an oxygen, nitrogen, and fluorine atom. Hydrogen bonds are also important in the structure of proteins and nucleic acids. So now we know that water molecules are polar or have slightly positive and slightly negative ends. And in fact, many lipids or fats or oils are not polar, so their molecules share electrons equally in their bonds. So they are non-polar molecules. Let's watching this video. This means that when water and oil come together, they do not form bonds with one another. Even when we try to mix them, the water molecules will eventually separate because their polar molecules are attracted to one another and will form hydrogen bonds. We separate the water and the non-polar oil molecules. And that is the basis on hydrogen bonds. Next in my view. Yes, Lucica, yes. Now we will come to my presentation part, is the van der Waals bonds. Yes. Yes, at first we should talk about a little biography about van der Waals. Yes, his full name is Johannes Dirk van der Waals. His nationality is Netherlands. He is a theoretical physicist and thermodynamicist, and he is famous for the real gas equation of state. If you guys have learned the thermodynamics, you guys should know this equation. They call it the van der Waals equation, the equation of real gas. And more information about it, if you take the temperature increase, mean that V increase, you will obtain the ideal gas equation if you increase T and V. Yes. Okay. Now, to understand the van der Waals bond more easier, I will not going to call it van der Waals bond. I will going to call it van der Waals force first. Okay, before considering about van der Waals force, we not consider about the non-polar atom and polarized atom. So you can see here, this is the non-polar atom, mean that at the center of the atom we have a nucleus, and outside we have the electron cloud is evenly distributed. But for polarized atom, why we have polarized atom? Because we know that the electron is not stationary. It's constantly moving. Yes. And at the time, this electron will come in here to let that this electron will come in here. So because the distribution is not equally, so it will become polarized atom. Yes. And for the polarized atom, is also create an electric dipole moment. Yes, electric dipole moment. It look like this. Maybe I will correct. Example, we have a positive charge and negative charge. And this two charge is dipole. Suppose that the separation between two charge is D. Okay, so we will have this
quantity. They call it the magnitude of electric dipole moment, and it's equal to and P equal to Q multiplied with D. And for more information, you guys can look up at the Zhang and Fredman University Physics 13 editions, page 7 and 710. Yes. And notice that the T dipole is only temporary. Why? Why T dipole is only temporary? It's simple. We can see that this is a dipole atom. So due to the electric force, so at some time, at an arbitrary time, this electron will come in here. So this atom will come to its original state, mean that the electron will distribution evenly again. So the dipole is only temporary because due to the electric force. Yes, I have to, yeah. Yes, I also draw, yeah, but draw again to look it more clearly. Now we will come to our main content. What is our main content? As aforementioned, our main content is what is van der Waals force, or is had the another name in London dispersion force called the LDF. Right. So now we will consider two atoms. One is polarized and one is non-polarized, but we put two atoms is near together. Yeah. So I have a question for you guys. If I put if I put a polarized atom near a non-polar atom, what will happen? And I have a suggestion for you guys. Using the law about the induced charge to explain this phenomena. Can somebody, I will let you guys 20 seconds. If nobody answer this, I will answer this. Can any answer this question? Well, I think if you put a non-polar atom near a polarized atom, cái điện tích dương và điện tích âm nó sẽ tách xa nhau ra theo cái hướng kiểu nó bị hút bởi cái non-polar atom. Yes, quite exactly. Due to the electric force, the second atom will become polarized. Yes, that's right. Due to the electric force between this and this, the second atom will also become polarized, and the second atom is the electric dipole of the second atom. We can also know as the induced dipole. Okay, this they only call that the induced dipole, right? Electric force because they attract each other. Now we can see that the positive charge of the first atom will attract the negative charge of the second atom. Here, attracted, this will attract it, second atom, and the negative charge of the second atom also attracted the first atom. So this attraction force, due to the universal gravitation law of Newton, this attraction force, they also call it the van der Waals force or the London dispersion force. So the nature of van der Waals force is nothing but attraction force between two opposite charge. Yes, this is the nature of van der Waals force. Is the attraction force between two opposite charge in an electric dipole phenomena. Okay, so
the most important thing when in physics is the physical interpretation. What is the meaning of van der Waals force? What is the application? So this is the application of van der Waals force. Why fluorine has the boiling point is much more smaller than the iodine. Fluorine here is a molecule, so it will be F2 and the iodine will be Y2. This is very hard, so I will answer it. Yes. Yeah. Answer. Because the iodine has 53 electrons when the fluorine only have 9 electrons, and we had considered it before. Did I did? Yes. If we have more electrons, mean that when this atom is polarized and it collects with another polarized atom, so the attraction force is more because it has 53 electrons. So 53 electrons will attract the 53 protons. So it will create a very, very strong bond between two atoms. Even though